Hallo! Heute wollte ich mit den Symbolon-Karten legen. Today's card are the Symbolon cards. Look like this. And because we can intuitive reading, we don't need to always read what is on the card, you know, because every day is another day and every energy is another energy. So we take a look what the cards telling us today about family, I hear, surrounding, and between family and love something, I don't know. Okay? Ich werde heute legen, ich habe gehört, es wird um Family gehen, es geht aber genauso geht es um das Surrounding mit Liebe. Also entweder, ich bin mir nicht sicher, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen und da ist es eigentlich immer schlecht, weil dann haben ja meistens die Eltern was gegen einen oder so. Was ist rausgefallen? Ah, okay. Also, es ist ein General Reading, ja. Keep it like it resonates and keep the rest for somebody who needs it, okay? So this is for everybody who feels something in it. If not, leave it, okay? Then it's not for you, then it's okay. Then it's not for you. Perhaps the next cards are for you, okay? Also, in your family, happens something, and this man knows that this woman has go to court or church or something, because this man don't tell the court that he knows what the problem really is. So these women I show it here. So these women take his Strafe, ich weiß nicht, wie das heißt. Yeah, you see. The guilt. You see her here in the background, yeah? And he was a knower. Der weiß Bescheid. Irgendjemand weiß Bescheid und hat eine Frau einfach da schuldig aussehen lassen. Eine Frau in eurer Familie hat eine Frau die Schuld bekommen für einen Mann, der nicht Bescheid gesagt hat über eine Sache, die entweder er selbst gemacht hat oder in der er verwickelt war. Aber da die hier zu zweit stehen, ist es eher wie eine Verschwörung, weil es ja mehr wie einer ist. Ja? Also it is a team, a couple, someone who knows or makes these mistakes, and these women need to pay for these mistakes, you see. This is really clear. These two cards fell out, and im Endeffekt könnte man gleich aufhören zu legen. This was the reading already, you know. Oh my goodness, das geht ja schon mal voll geil los, gell? So let us see what's next. Okay. Oh.
You and your family are rising somehow. People wanna praise you or the house you live, but you are really thankful. They bring it up to you and go then in your house. You make something in there. Ah, guck mal, die sieht aus wie die Frau da hinten. This woman looks like the woman who is there on this guillotine. I don't know. Ah, okay, dann ist es... This is really weird, because diese Leute sind eifersüchtig auf dich. Look at you. This is you. People wanna come to you and say thank you to you and bring you gifts and presents, you know. But these two people wanna say that they have done this work and not you. You are here right now. But normally in reality you are this one, you know, and these two guys knows this, because these two guys go even they talk to her boss, you know, to the boss. Your boss even know, or your father, or your... I don't know where is the boss in your family, you know, actually. But I know because he goes to the priest and tell him that he was the one who tells the lies about these women, you know. Wow. What a story. And she isn't happy even they bring her presents, you know. She's so thankful, but she's so sad somehow. Ah, okay. Now we see clearly the way. More dying like living, you leave the situation, but you are good. You have done it, you have done a really good job. Just a little insurance, so you can't move like fast you want, but you can't move. Give you the time you need. Also ihr seid da wirklich mehr schlecht als recht aus der Sache rausgegangen, aber es ist nur eine kleine Verletzung, eine Beinverletzung. Schaut mal, die hat sich selbst, oder er, die das, hat sich ja selber den Fuß geschient, okay? Und das heißt Self-Medication, okay? So, ihr könnt euch selbst behelfen. Ihr seid aus dieser ganzen Sache rausgegangen, okay? Ja. Du hast die Geschenke nicht genommen, die sind hier, du hast die Geschenke nicht angenommen, und das war vielleicht auch der Grund, warum du aus dieser Geschichte rausgekommen bist, warum du dann echt nur da so eine Abmahnung kriegt hast oder irgendwas, aber sonst auch nicht, weißt du. It's not so heavy directly, because you see you can help yourself really good, and you leave this action, you leave this situation. And when you don't leave it in the 3D, you have leave it already in every other Ds. So if you want or not, it will become to 3D also, because we can't do so much when we already have decided which path we go, you know. So, what's next? Leaving.
there, no? Siehst du? The foolish is on your side because you don't know what they want to do with you, and because you don't receive these gifts and don't use the gifts from them. You can go out from this situation more or less okay, but just because you are a fool. Don't be next time. Like to be a fool is not bad, but the problem is that there is I don't know, you need to handle it, because it's a really funny and heavy energy. That means exactly when you aren't familiar with this energy, like Loki, you can't accept it, by the way. You can't, because always comes from the side something that bothers you so immensely in your inner fields that you can't find to yourself. You lose control about your mind. It's not easy, you know, and you come with this both energies out of this situation. Okay, so on one hand you aren't healed, and on the other hand you have good ambitions, you see. So you are okay. You are really okay. A little bit happy perhaps, and a little bit scary perhaps, like he on the one hand he is really happy that the animals are around him and the fire, and he can a little bit dance and let himself go, but because he is a fool, he need to act like a fool, you know. And normally you don't act like a fool anymore, because you have done everything, and you have mastered it really well, okay? Because normally in earlier times perhaps you don't master it, you know, and now you come out like this and go your way. Follow your path, but you can follow your path also. Okay. I never do this on this like this. Ich habe das noch nie so gemacht. Ich wollte noch mal zu euch sagen, also hört auf irgendwie vorzuspielen. Ihr seid aus der Situation raus. Ihr müsst jetzt keine Rolle mehr annehmen. Nur weil jetzt der Narr ist, muss es nicht heißen, dass der nicht normal ist, okay? Und der immer so spielen muss, als wäre also typischer Klassenclown, okay? Also einmal ist es ein Clown im Zirkus zu sein und dann auch nur von 21 bis 23 Uhr, oder das ganze Leben einfach zu machen, weil man einfach so ein People-Pleaser ist und jedem eigentlich ein Gutmensch sein will. Aber das ist falsch, das ist alles falsch, weil du achtest nicht darauf, was braucht dieser Mensch, sondern du beschüttest ihn im Voraus schon mit allem, lässt dich nicht fragen und weißt dann zum Schluss nicht, mit wem du es zu tun hast. Ja? You need to wait till people comes to you and ask for help. Then when they come and ask for help, yeah, then you can decide it which kind you act. Yeah, and I tell you, don't act like the fool. Okay, because it's not a shame that people see, because people need to see this, that you make it. This is this thing
alle sehen wollen. We need this to see, every one of us, that you made it and that you make it and will make it. Das ist auch eine sehr schöne Karte. This shows us, this card, you see, he is one with his higher self. So he doesn't act like a fool anymore. Go back to the nature, ground himself, and take in action with his higher self, where the connection is there. Beautiful card. And beautiful path, you know, because it matches really good. After you go and meet your higher self, you can bring in, like you can manifest everything you can bring in 3D. You see what she has in her world. You see, in this world, two peoples are working, and she is working too. But we need to see the results, because the result is, here is teamwork. She's working with these two together, you know. And it just work like this. You need to work together. And this is the next path you started to see. That this visualizing, you starting to see things who are from, I don't know where, in the 3D, obviously in front of your 3D eyes, you know, like this. But I think that you know that, because you need to be something or somebody with special you have gifts, because the people come and want to share their gifts and presents with you. You leave them by them side. And now this present comes back, that you be reminded to take your presents and gifts next time, not like last time, because these are presents from the heart. If people loves you, please take her presents, because they don't have other, you know, they don't have other. It's really important for you to know that if they bring gifts, this is the only gift they have. It doesn't exist, nothing anymore. And with this gift, you stay at home and look at this home you got. Because you and your ancestors and your family, something is here, you are walking parallel, also you are different. You are different. You are different. You are working with people who aren't seen by other ones, and from different layers.
and different. No, I see, I keep layers and areas because it is like it is, because you just you are a timeline jumper, I think. Yeah. So you are a timeline jumper. You jump into the timeline from your Asian bloodline or something like that. I'm not sure, but you bring up and bring in this type of wisdom and this type of consciousness, and you start to bring it in and to show it up like an ordinary garden, you see, because everybody who comes just see this women who works in the garden, right? But nobody sees this, and nobody sees that she is in a park, this is not a garden, this is much more than a garden, and this is much more than a house. So it is a lot more than even shows up on the first sight, you see. Also ich finde, da hat es schon geklappt, dass du mit deinem höheren Selbst in Kontakt getreten bist, dass alles, was mit dir und deinem höheren Selbst und dazwischen, dass ihr alle eure Selbste schon mal gefunden habt, weil sonst wäre hier diese Begegnung gar nicht möglich. Das passiert wirklich nur, wenn man weiß, man hat so seine Einzelteile zu finden oder was man überhaupt sucht oder wieso man überhaupt da ist. Das ist so diese Anfänge. Und danach, das ist der Schluss quasi, dass du dann dein höchstes Ich, sage ich mal, findest oder mit deinem eigenen Geist redest, sage ich mal, mit deinem Bewusstsein, mit deiner, ich nenne es eigentlich, wir sind so verschieden, wir sind fluktuativ, wir können fast nicht benannt werden, weil wir einfach so einerseits eine sehr feine Haptik haben, weil wir sind Shapeshifter, kann man sagen. Weil sonst könnten wir uns ja nicht schon in dieser Materie dauernd verändern, versteht ihr? Wir verändern uns ja hier schon wie die Weltmeister und diese Energie, die ist ja das ist das. Und als ich dann gehört habe gestern, dass die gesagt haben, dass Shiva zum Beispiel, die Einstellung Shiva, das Leben in sich heißt. Also Shiva ist der Aspekt, ist das Leben im Leben. Das heißt, wenn du bewusst lebst und jetzt weißt, ich halte jetzt hier meine Karte in der Hand, guck dich an und guck da noch hin, ja, dann erlebe ich Shiva komplett, kann man sagen. Und so, also ich sehe auf jeden Fall, dass alles, was du gemacht hast und geopfert hast, für deinen Weg, um dich eigentlich zu finden. Du hast angefangen, man hat erstmal einfach nur deine Gaben ausgenutzt, vielleicht auch du selber ausgenutzt, man weiß es ja nicht, weil wenn man ja noch jung ist, ist es doch egal, ja, dann kannst du ja tanzen und singen und arbeiten und Steine klopfen, bis du ja umfällst und dann stehst du wieder auf und machst weiter. Aber nach so einer bestimmten Zeit, wenn du merkst, dass sich keiner drum kümmert, wie es dir dann geht und wie es bei dir ja weitergehen soll, ja, dann kann ich dann schon sehen, dass du dann angefangen hast, wirklich es zu hassen, diese Position des Optimismus zu vertreten und des Narren halt, weißt du, dass er immer halt dieses Optimistische sieht oder so, weil du ja deswegen ja auch dauernd irgendwie zu hören bekommen hast, dass du halt naiv bist oder dass du einfach keine Bodenhaftung hast oder was weiß ich, was nicht alles vielleicht, ja. Aber du hast weitergemacht und an dir selbst gearbeitet und jetzt kannst du eben den Leuten zeigen, guck mal, das ist es. Es kann ein Projekt sein, es kann alles sein. Für mich ist es eine Welt.
Für mich ist es eine Welt, weil du im Endeffekt an einer dritten Welt arbeitest. Du lebst in einer Welt und arbeitest mit einer zweiten Welt, um eine dritte Welt zu erschaffen. Weil sie arbeiten ja generell auch für deine Welt, aber du arbeitest ja auch für ihre Welt. Also arbeitet ihr parallel füreinander. Verstehst? Also füreinander heißt eine dritte Welt, wo jeder alles nur für den anderen macht, ja. Und es klappt mega gut. Es macht dir auch keinen Spaß, sage ich mal, umsonst dich mit Menschen zu treffen, die nicht mehr deine Interessen oder da sie ja hier jetzt graben tut, sage ich eher mal, deine Tiefgründigkeit hat, okay? Und auch diese Art von, weil ich bin selber gerne im Garten und ich weiß, da muss man schon leicht auch penetrant sein, okay? Weil man muss ja wirklich ganz tief graben und dann muss man so eine bestimmte Affinität zu so Abbrandungen ich weiß nicht, wie man das heißt, wenn man weil überall noch so ein bisschen lassen und so, ach, gesponnen. Da kann man 1000 Sachen machen auf jeden Fall. Und ich sehe auf jeden Fall, dass du das halt hier auch machst. Das heißt, du wünschst dir nichts Sehnlicheres. Und das hast du, glaube ich, auch wirklich mit deinem höheren Ich so ausgemacht, oder? Oh, ach so. Ach so, das höhere Ich hat dir gesagt. Dass du alles gemacht hast und dass du alle deine Farben erreicht hast und dass du verstehen sollst, dass in dem Moment, wo du dein Bild siehst, dein höheres Ich, dein Du, so wie auf dem Passfoto, nur später irgendwann, stellst dir vor. Und wenn du das siehst und dieses Zukunfts-Ich, das ist ganz arg stolz auf dich. Und dieses Zukunfts-Ich, das zeigt dir auch, dass sich alle Mühen gelohnt haben und wie. Und dass es jetzt schon einfach passiert, dass es halt wirklich in Erfüllung geht. Day by day, hour per hour, second by second, minute by minute, Stunde by Stunde, Sekunde by Sekunde. Es ploppt irgendwas hier in die Realität rein, weil wir einfach schon viel zu viele Bescheid wissen und jeder daran arbeitet und jetzt wird es irgendwann, bald soll es wirklich vom Himmel regnen, glaube ich, wenn das die Kinder auch noch spitz kriegen, dass es ja wirklich so ist, dass wir im Wünsch dir was ja leben, nur dass wir halt einfach auch wissen müssen, wie man dann reinkommt, wie man dann raus wiederkommt, weil warum lernen wir das alles zum Beispiel und für was brauchen wir das alles, ja? Das muss man sich immer gut vor Augen halten. So, was sollt ihr noch wissen? Die Frage wäre halt jetzt auch, wohin du hin willst, oder wie kann man das noch schneller hier runter materialisieren? Ich glaube nicht, dass das jetzt, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es etwas mit Erinnerung zu tun hat und mit der Tatsache, dass du dich an alles erinnern willst einfach und dafür musst du in den Rückzug gehen. Du musst etwas machen wie Gartenarbeit, wo du in Ruhe bist oder Golf spielen oder so. Oder reiten. Aber reiten nicht, weil dann hast du ja schon Verantwortung über ein anderes Wesen zu tragen. Weil, schau doch, hier sind zwei, die direkt miteinander arbeiten, siehst du?
Und dahinter ist ja noch eine, die arbeitet. Und die sind ja in der Welt, die sind halt auch da im Grünen und am Wasser. Ja. Mir kommt es einfach so vor, als würdest du schon genau Bescheid wissen über diese ganzen Mondrituale, weil die arbeiten ja mit Wasser und mit dem Mond. Die eine ist am Wasser, die anderen, die machen da für sich Beschwörungen und sie hat es ja mit der Erde und mit den Pflanzen, mit dem Sehen und den Samen. Samen, Wasser und Erde. Wasser und Erde, dann muss noch Feuer kommen, dass der Samen quasi zum Leben erwacht. Ja, also ich denke mal, hör auf deine innere Stimme. Ich glaube, mit dir will einfach auch jemand reden, der vielleicht deine Seelengruppe oder so, oder deine Engel, auf jeden Fall diese Leute, die da in dieser Welt drin sind. Du musst dir diese Zeit nehmen, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst, damit du diese Impulse bekommst. Die haben Impulse und mir scheint es immer so, als würden die mit dir in Versuchung, also sie wollen mit dir in Kontakt treten, aber du bist dauernd im Garten. Also eigentlich genau umgekehrt, dass es eben nicht so ist, dass du dich zur Ruhe setzen sollst, sondern es ist anders erwartet. Du sollst raus aus dem Garten. Weil du ja keine alte Frau bist, erinnern sie dich daran, weil du ja im Garten arbeitest. Also du bist ja nicht alt, aber du hast ja da oben zu tun und du machst eigentlich auf alt. Also gibt es einen Sinn? Ich weiß jetzt auch nicht, aber also ich krieg's voll so rein. Ich krieg's eher so rein, dass du hier eine Art Anschiss bekommst, dass du dich nicht für älter verkaufst, als du bist, so. Weiß nicht. Und vielleicht aufhörst im Garten erstmal zu arbeiten und vielleicht dann wirklich nur noch in den Garten gehst, um dich zu erden. Take it how it resonates. I tell on German that perhaps this card will show you that the spirits don't wanna tell you that you need to go in the garden for working on plants. Obviously, I think that they wanna tell you, look at you. You are so young, and what are you doing? You are sitting in the garden and playing an old woman, you know. And you need to come out because you have a team here, you have a team, okay? You have three people in this world, and when not three, then obviously two. And they try to reach out to you and tell you this: leave this damn garden and just return if you need to ground yourself, but you have big plans. You are not old and nothing. Come back into your life and fill up your fulfillments so you can be fulfilled and you can reach the goals you need and want to reach in this life. I see it totally on the other hand, because this woman is not old, but she does old things, or things that old people do, or employed people do, or people are doing who doesn't can do other things, okay? But she doesn't look like this. She looks young, she looks fresh,
she had the trousers under her skirt, you know. So you see, she's modern like, and a little bit like masculine also, you know, because she had these clogs and I don't know, what is this, jeans or something? Yeah, more from the practical side, you know. Nothing bad with it. But when there are issues, mental issues, then she's running always in this corner and say, I am old and I go into my garden. Okay, and that need to stop. Because that's not true, first of all. And second, you have a lot work to do with yourself. Because you have big plans. You have planned to bring this world in this 3D, and you think that it's okay to work on this garden. It's okay for grounding, but if you want to bring this, the star, the moon and the sun in one here in our world, to introduce them in our world, in our shapes, in our bodies, then you need to quit this damn gardening job. Okay? And just go back when you go there with for grounding. Simply just for grounding. Okay? Ja, you see? Hier kommt die Selbstkasteiung. You see? You hurt yourself every time. Oh my gosh. Here you can see your heart is so broken. Two people are really messed up with your heart. You see? And then you think really that it's the best to return back to religion or back to your roots. But I see a Bible here, so I just can, and this Catholic people do, you know, we call this in Germany Selbstkasteiung, self-punishment, I think, self-punishment, you know, and she does this self-punishment, self-punishment to herself, you see. There is a Bible, a book, and there is the broken heart. That means wir müssen die Karte anders deuten. Normally, when somebody does self-punishment, and here lays a Bible on, normally here is either an icon, but for sure a picture from Jesus Christ, Mary Magdalene, or the Mary with the child, you know. And what we can see around about here is this broken heart twice. So this is serious, because you punish yourself for a religion you don't believe in. Das ist heftig. Eine Selbstkasteiung für eine... It doesn't need to be a religion, it can be an idea. An idea and project, working place, everything, marriage. The fact is that something like a relationship or the religion, like it has to be like it is, but it isn't. Okay?
Uh, I just can talk about myself. I can tell you this. I need to understand that my mother has, I don't want to say she doesn't love me, but in my opinion, she loves me on a totally different kind of way to how she loves my brother. Because there I can see, okay, you can call this love somehow, but not the kind of way she acts with me. Okay, so this can be also a problem because our parents are gods for us because they are the first we know, they are the first we love. And when these people turn around and call you something or tell you that you are not her the child from them, or yeah, or you're not the oldest sibling because there was somebody before or after you. There is a big mystery. There's a big mystery in your family at all. Because you are a big mystery. You are a big mystery. It is somehow that you are integrated in this family because this family is somehow, I don't want to say rich, but they have a big status, you know, like the church. This family, look how long she even is there, okay? Your family is living like old times, temple times, okay? These temple times are before church, okay? This is normal. So you come from temple time and you need to match this up with church somehow. And then you try it on a foolish art of way, but this doesn't work that much good. It works, but not like you found its best, the best path of you because you are hurt somehow. After that you return home and find back to your essence, your roots and your higher self. Home, it doesn't need I don't mean yet home, I don't know where you live at. Home is your heart, home is meditation every time. When you sit down in your pause or you take a flight and you sit everywhere around the world, this is your home because you carry your home every time with you, okay? And this home, this is your real home, and this home you will bring in this world, but not like to bring this world in our world. No, we just want to connect, you see, and you have this connection, and this connection comes to be real. I know that because I have the same too, and I know that because yeah, I know it. And the higher self always talks to you and tell you this. So I can tell you, really, then if you make the right decision, I tell you, and you stop making this, because I don't know why you have to do this for religion or something, even when your heart is so bleeding and they treat you so harsh. I don't know if you are a monk or something, but please think about, because
the source, my papi, my god mommy, call it like you want. But I know one thing, nobody needs to do this, okay? We all are children of the source, of the biggest, highest being, okay? That's not God, because God is just a title, okay? It's just a title like king, queen, God, emperor, okay? After emperor come God, after God come this I think Aeon it was. After God come time, I think. I don't know, I'm not sure, but the source is the source, and this is the important thing. And how the source divines herself in, I don't know, trillions of things, that is not important for us right now. She just, the source just wanna tell us that we don't punish ourselves. Stop it, punishing yourself, please, okay? You don't need to do this. And if you need to do this, then quit the other jobs, okay? Because then these jobs are shitty bag, okay? They are not okay then. Ist nicht okay. Wenn man dann arbeitet, hey, und dann kommt man heim und dann fängt man erst richtig an, sich fertig zu machen für eine Religion oder für eine Institution. It's an institution, it's nothing more. It's man-made. Mann, Mensch gemacht. Macht es nicht. Ich frag mal, warum die sich so fertig macht hier mit dieser Selbstkasteiung. Was soll denn das eigentlich? What is this with the self-punishment? Why she... Ooh, 3 cards. The devil. Oh my goodness. Oh, poor you. Oh, this is so, I'm sorry. Also hier ist typisch wieder zu sehen, das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid für euch. Schaut mal, dieser Scheiß, was passiert ist, okay? Also eigentlich ist es so rum. Dieses Ding hier, das ist das Problem, okay? This is the problem, this couple. This problem is the couple is the problem. You see, one part of the couple is the fool, and the other one is the devil. And this is you, because you want this, you make this, but it doesn't match because this is this. Yeah, I'm sorry, but it is like it is. Who is this? Why it is like it is? Oh, this is eine Nonne. This is karma. This is the Schicksal, this is the karma non. You see what she's done? She's bending karma.
Okay, and when is this over? Because die Selbstkasteiung, die ist jetzt schon, guck mal, das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, you suffer minimum 8 years. Minimum 8 years. Minimum 8 years, because the last 8 years come out now. But I know that this are, I think, more than 8 years. But it's a long time, you see? And you have recognized somehow of yourself that this is your karma. You can walk on it and walk on the karma. I don't understand this, because when you walk on the karma, you need to see that this doesn't match. Who is this now? I want to know where this couple is. Give me 1 or 2 cards that we can see who they are from the energy. Now, I don't need to know who exactly they are, but the energies, you know. Ich werde keine kleine Legung hinkriegen, das sehe ich gleich, weil ey, ich schwitze schon wieder so. I'm so sweating because it's so... And I have so much input, and I can't believe this really, because I never know what I'm doing. I'm not starting yet because I am so afraid what I can talk on English, because I don't have practicing English for about 3 or 4 years. It's awful. I can't listen to myself. I hope you forgive me. But like my other favorite readers, this, I don't know, it's like an obsession, okay? But if you are working with this, you don't have friends. But not because you work with this. You are somebody who don't needs friends. First, like a child to think, okay, voll scheiße, keine Freunde und so. Und wenn dann Freunde immer schon so ganze Klicken und viel zu viel und was weiß ich, ja. Every time it doesn't work like you want, and when you have sometimes a friend, it doesn't end really good. Like the partnerships also, because you are special. And I think because of this card, you need to make this karma out. You see? Because you are this, and you are living this, or you are wishing this. You want to have a regular family. And normally, no problem with this, but when the other part doesn't fit, then everything is gone, because you can't express yourself and your wishes with another person, because you have everything built on this person. And this is the biggest problem. I don't know, even it's, well, you know, now perhaps you know you better, and you need somebody who knows you because they knows them. I found
that you are much too deep in things. So try to come out a bit from this kite, and even when it costs you a jump in a totally new world, you don't know where the path is, you just hear jump and you need to jump. I jump. I jump. I jump every time when I hear jump. I jumped already because I was so trained from before I come here and till I am 11 here. Every night I have this dream, and every night I need to jump. And this voice already tell me for 12 years jump, you know. And I can't jump because I just say I just see on the left hand black nothing, and then I stand on a really tiny way of nothing and on the right side is a big no, it wasn't a rock, it was more than a mountain somehow. And then I don't know where I jump to. I wanna jump, I am so afraid I wanna dying with 11. I just wanna jump, but I don't know where. And this is the problem because I need so long. I don't know, it's better when I jump on the left side, or it's better taking action, run straight and jump then. And then I make every time the same how can I say, den gleichen Fehler mache ich dann immer wieder. That I jump very quick somehow, somewhere. And I don't even think about, okay? So, and the perfect way is to jump, but to know where and when you jump and why. Okay, so yeah. I wanna see. Symbolon is heavy because it goes right in the heart, and this was so deep. I better put it away because it's too special, and I don't know, it's too special because not everyone has times from temples and karma with self-punishment and something like this, you know. So I just want to give you this free space. You are a star. So I'm talking to a star here. Are you a singer or something? Aha. Also du bist schon mal auf der Bühne. Das ist schon mal wirklich nicht schlecht. Du bist auf der Bühne. Und das ist ja okay, oder nicht? Was hat es dann mit der Selbstkasteiung zu tun? Self-Punishment. So, Königin der Kelche und Sechs der Stäbe, das heißt einfach nur, dass du dich kreativ einfach anders entfalten möchtest und mehr von deiner Kreativität reinlassen willst in deinen Auftritt.
I think it's a totally, you think about a total different image, or something is totally different, because now you are this, but definitely you want to be this, and you are. Because you are this, but somehow you make this. I don't know. Are you singing? Okay. So. On the bottom of the deck, schnelle Nachrichten, very fast messages comes in. So be aware that somebody tries to connect you somehow through emails, telephone, or even through other people. Oh, man, you go on the journey even. On the journey. Oder vielleicht hörst du auch dass jemand auf der Reise ist, und von dem hörst du eine Nachricht, der auf der Reise ist. Aber das sieht aus wie du. Das heißt, dass du auf jeden Fall auf der Reise bist und hoffst, dass eine schnelle Nachricht reinkommt. Even you have to put your money together, because your little bag has just one coin on it, or two, I don't know. So keep your money together, baby. You never know. Oh man, you just wish to have this. This is the whole reading. You are a creative, very creative, beautiful being, free, fresh. You love to be outside. You love to be creative and run, dance, spring, jump, something, make outside. And you have just one wish, that you can have this partner that is obviously like a part of you. This is the wish we all have, you see, that we only find the other half from our half. And I can tell you, you will find yours. I'm very happy for you. Look, you even have children, and you see, these are even two women can have two children, you see, so everything is possible. Don't make your head difficult as it is, because it is complicated. Ja. Also ihr habt gesehen, sie hat sich einfach, du wünschst dir einfach jemand, der ist wie du, der diese Seiten von dir hat, diese Hälfte einfach, dass du vollkommen bist. Jeder Mensch von uns wünscht sich, wirklich jeder, vollkommen zu sein, aber wir müssen lernen, dass diese Vollkommenheit nicht durch einen anderen Partner kommt, okay? Wir müssen erstmal vollkommen werden, und dann ziehen wir die andere Hälfte in unser Leben rein, weil wir haben Verantwortung zu tragen. Und ich kann ja nicht jemand in mein Leben reinziehen, weil ich habe erstmal schon mal ein Leben, und zweitens sind wir ja nicht alle, jetzt sage ich mal 18 erst, okay? Das heißt, wir haben alle schon unser Leben gelebt, sind fest im Sattel, haben alle unsere Pläne und haben alles schon geplant eigentlich, und dann passiert etwas und nichts ist mehr wie früher. Und jetzt muss man ganz schnell
entscheiden, überlegen, weil man ja selber merkt, man hat sich ja komplett verändert. Es geht ja an niemandem vorbei. Einfach an niemandem. Und man muss sich wirklich sekündlich entscheiden. Okay? Und wenn du dich entschieden hast und davon überzeugt bist, auch das tun zu wollen, was du tun willst, dann wird es auf jeden Fall klappen. Dann wird es auch klappen, ganz zu werden, zu heilen. Because I have this feeling that you don't need so much self-healing. Okay? You need more people you can trust, really. I think this is more important for you right now. Because you are strong, I see you strong here. And you are really wise and really spiritual being. You have, just can tell you, these two cards are you, okay? So, you have water and fire in you. You can be in Scorpio, but you can have also a little bit of fire in you. And of course, earth, you know. So you are really, really, really something special. And Six of Wands, you want to have love. You want to have really love. And this love will come. Look at this one. You have walked so hard and prayed so hard. Really. And this love will come. Because you are a manifester somehow. I see this. You can do this. And really fast. Because cards don't fall out just like this, you know. There are so many cards who can fall. Guck. 2 der Münzen. 2 of coins. Balance is everything. Balance is everything. And this is perhaps the only thing we don't have. Because we are women and women is scheiße mit balance. Really, really heavy. Women and balance. Ah, okay. So you can see the Königin und König der Kelche, you have both. But you don't like anymore. This is really
Complicated, das ist echt kompliziert, weil ich sehe hier zum Beispiel jemanden, der hat eigentlich bis jetzt alles gemacht, was man sich so gewünscht hat, gell? Und jetzt ist es egal. Es ist einfach egal. Und das, was sich anbietet, ist nicht in Ordnung, weil das hat für dich nur mit Mäßigkeit so Rückschritten zu tun und ist keine Bereicherung für dich, sage ich mal so. Okay. Und du willst aus dieser Mäßigkeit raus, weil er war mäßig für dich oder diese Partnerschaft, das war alles sehr, sehr mäßig, okay? Und du bist ja das wieder, okay? Du experimentierst, manifestierst, spielst mit Energien, aber es macht dir keine Freude, weil einfach der Richtige nicht da ist. Und das macht die ganze Sache so schwierig, weil eigentlich ist nichts schwierig und auch nicht schlecht. Und dann ist es noch schwieriger, etwas zu beenden, wenn es ja gar nicht schlecht ist und wenn die Menschen alle nett sind. Ja, das ist natürlich schwer. I just tell how complicated it must be when your partner is so cool and everything is like it was, but for you is nothing like it is. It's nothing anymore, and that must be so awful, and I know that because I know everything. I don't know what I don't experienced on myself, and I know how bitter this is. Ja. So even when I look at this, das sind schon wieder, das ist der Page der Stäbe. You are away already with your mind. I don't know if you are living with him together or not, or her, or your partner in general. I don't know. But mentally, you aren't there anymore. And I know that, also ich möchte immer wieder betonen, ja, es kann wirklich sein, dass jetzt es so ist, dass entweder du nicht mehr da bist geistig und immer noch daheim hockst, neben dir dein Mann sitzt, kann sein. Kann aber auch sein, dass du einfach so vollgeknallt bist mit neuen Projekten, dass du gar nicht mehr zu Hause bist und es dich sowieso nicht stört, dass es gerade momentan vorbei ist. Weißt du? Weil du hast damit schon abgeschlossen. Also ich weiß ja nicht, aber guck mal, wie das hier aussieht, okay, zwischen den zwei Leuten hier. Du hast alles, was du brauchst. Weder gibst du zu viel Geld aus, noch zu wenig. Alles ist gut organisiert von dir. Du hast einen starken Rücken von ihm. Du hast gute Ausgaben und Einnahmen wegen ihm. Ja, aber du willst sie. Sie ist keine, jetzt sage ich mal, Frau, Mann kann alles sein. Es kann auch eine Aktion sein, eine Arbeit, eine generelle Andersartigkeit. Du willst vielleicht jetzt anders werden. Du hast einfach keinen Bock mehr auf dein altes Leben. Fertig, du willst das da. Und das ist natürlich für den hier schwer zu verstehen. Für den König der Kelche. Weil the King of der Kelche, the King of Cups, is full of emotions, really. And it is so hard for him to accept that
that you don't need him anymore, you know. It's the same thing like you come to a king, to a queen of and you see he radiates also love. You see this from his breast comes out the love. You see? This is not easy. This is not easy because I see that you have already decided. Die Entscheidung ist getroffen. Und das sehe ich hier, weil er ja alleine ist auf diesem Bild und hier das Schiff drauf ist. Und in diesem Schiff bist du. Und das ist die Ansicht, das ist das, was du hinterlässt. Es sind keine schlechten Menschen, die du hinterlässt oder Ungebildete oder was weiß ich. Aber du willst dich generell einfach umstrukturieren, du willst was Neues beginnen. Du willst einfach vielleicht mal an einen anderen Strand ziehen und da deine Sachen machen, ganz ehrlich. Weil du bist viel zu weit. You see, you are so far away from the people you're partnering with, you know, because look at this, what are you manifesting? You manifesting through the earth, and you are talking through the moon or something, and talk to the water in the earth, and then you see the moon in the water, and you can even communicate with the moon through this water in this earth, you know. So this is a very special kind of reflection. This is mirroring from the inside, okay? And he just playing with a vessel, and looks into a vessel and is kind of a little bit arrogant, you know, because just because he looks in this vessel, he thinks he have this great surrounding, and put his necklace or what it is. So, look at this. He had this fish, this Christian fish around his neck. So it really can be that he does like he is really religious, and he isn't. He just do it for money. It is a job for him, a style of money, okay? He's stylish, he wanna have money. Now this is the lifestyle, love and light and everything, and he wanna ride this horse till it's dying. We have in German this, ja. Auf toten Pferden kann man nicht reiten. And his biggest dream ist die Mäßigkeit, das ist auch so witzig. So even when he reaches his totally goals, or a person like that, you need to really know that we are totally different, and everybody has a different point of access. And my goals I can reach are my goals. And you can see this everywhere, that now we are in that time, we can see in our families, on our partners and friends, what they are, how they act, what the thoughts about something is. And
and it comes much earlier than I think about that it comes. I think really it comes in 10 or 20 years. I never thought that it's so fast that I talk today about it. Crazy. And that my own eyes are here with me and we are reading tarot, you know, this is so crazy, everything, okay? This is sad. The Four of Swords. And now you can see what the problem is, you see. You are not together anymore, even when you are at home. You are not together, you have made your nest. A natural nest. You don't want to have contact with nobody, not so many people around you. You have built your nest. And in this nest you put your heart. This is okay. Then you don't have to carry your heart and present it like this. Okay, but where is the solution? What can we do with this story? I don't know where you are, but I think you were leaving. Because this is a big cup you are in. You have so many feelings in yourself, you never lived it. And at the time that you see this, that the highest point the partner can reach is the Mäßigkeit, I don't know the right name on English, as the, what is this, perception or Mäßigkeit? You see, when it is when you don't want to spend a lot money and you need to, yeah, you need to minimalize everything, you know, but not because you want it, because I am a really minimalized type of a woman, but not when you tell me, because I have different things I need in my surrounding, and nobody can tell me what it is, and where is the minimalism begins, where begins and where it is ending. So it is not so easy, you see. And you recognize that the biggest thing he can reach is to be ordinary, and this is nothing good, even not for him, because he never walk, he isn't doing his work, you know. No, I know this because my husband doesn't do this also not.
So I know exactly what the problem is there, but we just can do our thing, and I promise myself that I never let me stop by somebody who don't think that I am deserving good, okay? How can this human being tell me that he loves me, but I don't, but he can't accept when I am going for, I don't know, or I just wanna planning something for my business, and this we need to um, to always compare to each other, because I always see that if they had the same issues with masculine friends, there is no problem. There is just problem because we are women. It is like it is like it is. And I don't know why. But I know a little bit why. Because we are two same of energy. You see, I have probably two. They tell us I have one masculine and one feminine side. That's true. But my feeling is I have two left sides or two right sides, and I need to find my other counterpart to have my my sides. So two right sides or two left sides, or one left side, one right side. It depends on how I am structured, you know. But über solche Themen kann man einfach mit Männern gar nicht sprechen, und das sehen die auch nicht ein, und das ist ihnen viel zu fantasievoll und viel zu abgefahren und was weiß ich. Und diese Verbindungen auch untereinander, da ist es viel, viel, viel wichtiger, sich über so einen 0815-Track zu unterhalten. Aber diese Verbindung ist halt eben stark. Nur was ich halt dann scheiße finde, dass sie uns das eben nicht das gleiche Recht zulassen, ja. Ist wie bei der Arbeit. If a woman want to make something around this job, around this business, she always needs to go to the kitchen and cook the meal, you know. But no masculine who does this and have a wife or a girlfriend or some kind of divine feminine in his area, he don't go in the kitchen and cook his food, you see. He does his work like it's finished. Period. Und so müssen wir auch werden. Wir müssen einfach, wenn wir was machen, ja, dann sind wir halt jetzt am Arbeiten. Und dann nachher, wenn wir in die Küche gehen kochen, dann sind wir Kochen und Putzfrau und alles, aber egal. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Jetzt trainieren wir erstmal. Ich habe die Schnauze voll, dass ich dauernd hören muss, ja, mein Training ist nicht das gleiche wie sein Training. Wenn ich 10 Stunden stehe irgendwo, dann ist es nicht das gleiche, wie wenn er da irgendwo was macht beim Schaffen, hä? Forget about it. Alles Scheißdreck, also alles schon erlebt. Now, tell me, what we can do about this situation? If you wanna have a solution, you can question it. Perhaps it falls out. Einfach Fragen stellen, und dann fällt vielleicht eine Karte raus, die uns dann zeigt, was das Problem ist oder die Auflösung. König der Schwerter, King of Swords. Okay, also you go. Definitely you go. You see,
You have every single animal, like you are a shaman right now. Every single animal of wisdom, clarity, and mystical energy. You have included everyone in your own body. I think you freeing yourself and go. Because you are fearless, you see. And you have fight so many wars, you know. He's the king of swords, so he even doesn't have time to rest. But at this point, he takes this time and looks around what is his kingdom, brings him till now. Was hat ihm sein Königreich gebracht? Wo ist er? Er guckt sich sein Land an, er guckt über sein Land, er steht über der Sache drüber. You have zoom out, you see the big picture already. So I think this is the past of you. And now you just need to keep in to wish yourself fulfillment. You have, it's unbelievable how much feelings you have around here. Queen of Cups, Ace of Cups, King of Cups, Five of Cups and Eight of Cups. And here is the King. So you are so in love, my love. And I can so fully understand you. I love you too. And I hope that everybody finds his real counterpart to can feel this beautiful, beautiful love. Yeah. Never give up. Try to manifest every detail. Try to manifest every detail. Even when you can imagine how breathing is smelling like mango or berries or I don't know, cinnamon, something special. I feel this when you talk to me, that you smell so really good and you look really good and you are so fresh and so sexy somehow. I don't know. I just can't tell you what I got to get here. Ja, du fühlst dich so gut an und einfach sexy, einfach total in deiner Fülle, weißt du. Du bist jetzt momentan gar nicht irgendwie unterzukriegen. Natürlich passieren halt viele Sachen im Leben. Das sieht man ja. Du musst ja deine Auftritte machen. You have to work. You have your stage time and you have your home time. You take care of your home also. Then you need to train a lot. You take care about yourself and your daily routine. Then you have this creator time you need time for, because you are definitely a creator and you need this time for it, okay? So I don't know how many cards comes out with creation and with these cups, okay? This nest is a little cup also. That's crazy. Yeah, you go.
You see? You go. You have this wounds. You build your boundaries and say everybody till here and choose. I go now. And these boundaries have crossed more people than usually, and this way you go. I don't know. But I can tell you, you take with you everything, you work for it, and you are happy. It is a good for you. It is a good for you. Don't be afraid. Because in your front, you look at the light, you see, and you have the light in your hands. But you don't cross the border anymore. You go your way. Perhaps you need to recognize that this border isn't one. I don't know. Vielleicht, es ist ja wirklich so, du gehst auf jeden Fall, du packst hier alles ein, wofür du gearbeitet hast. Ich meine, 4 der Stäbe ist halt so, du guckst selber, du hältst dich an allem fest, was du dir erarbeitet hast, hast wirklich oben das Licht, dein Ziel, und hast dir die Grenzen gesetzt, weil viele oftmals über deine eigenen Grenzen also gestoßen sind und dich vielleicht respektlos behandelt haben. Aber jetzt hast du deine Grenze gezogen und sie wird sich jetzt auch hier umdrehen und ihren Weg gehen. Also die latscht ja jetzt nicht über die Grenze drüber, sondern die dreht sich um und geht. Ja, das ist deine Vergangenheit. Das finde ich auch schade. Das haben wir auch meistens. This is obviously so often by women who have a partner issue problem, that the partner keeps her blind because she is very busy to make her job, or she isn't there any time, you know, and the partner keeps her blind, or the family keeps her blind, or the kite keeps her blind. Perhaps you are in a group and something happens and they don't tell you. Okay? And your intuition is always right. This is, I need to tell you, I hear this. Your intuition is always right. But what is the solution? We don't have really a solution for this situation. So can you give me a kind of solution here? Because you see, here it seems like she's outside from these problems, but the card shows up already. And here was this card with the shaman. And here she is the shaman already. So why this? Perhaps you don't want to risk it anymore to follow somebody who you're not, who is not, I don't know. I don't know. Yeah, wish fulfillment. Queen of Wands. This is wish fulfillment, you see. For the most of you can be absolutely creativity flash. So if you don't get one till now, you get it, okay?
everything changed. You surround it and bring up new people, new ideas, new music, new colors, new dresses. I don't know. Ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr am Theater seid oder so, aber hier ist es auf jeden Fall so, wenn ihr bis jetzt nicht kreativ wart, jetzt ist auf jeden Fall, euch wird Kreativität voll treffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bestimmtes Ding ist, so wie so ein Projekt, aber neue Menschen, neue Farben, neue Stoffe, alles ist neu, wie so neue Kerzen, alles ist neu, was sie in der Hand hat, alles ist bunt, es ist total neu erfunden, ja. Und hier, schau mal, hier bist du auch. Das ist eigentlich perfekt. Weil das hat total miteinander was zu tun. Oh, guck mal. Das ist deine Zukunftssicht. Oh, wie schön. Das ist deine Zukunft. Schau mal, alles wird gut. Also, this is your future. This is your future. You have your best friend, the creator. You have the best friend, I don't know, perhaps you have pets or something. You are somebody who are right now in her or in his, I don't know, divine masculine more. You can be a woman also, but if you have a really hard job or a lot of responsibility, then you can show off as a man also. Doesn't matter. You have friends you can trust. They give you love. This creativity is your gift. You have this. You are wishing for and you get it. You get it. You are wishing for and you get it. You are wishing for and you get it. You are free. This is the Knight of Wands. This is a very fast. I don't know what, like it's not an accident really, but it's really fast. Like I dump into something. Perhaps it is like she hits the drum and the horse, whee, you see, is afraid from it. I don't know. It's a tricky and strange thing, okay? But it goes really fast and you need to say yes. I hear this. You need to say yes, I wanna something with your fears. I don't wanna have these fears no more. I don't wanna have this and no more. I don't know. But for some of you, I need just to say yes. Okay? So, my lovely people, I thank you very much. Till the next time. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe wirklich, dass alle auch verstehen, was ich sage, dass das klappt mit so halb. Und wenn das klappen würde, wäre es voll cool. Also tschüss.